Where is everybody? Hello? I'm here, but I'll tell you, there's nobody here. We're supposed to start 9:30. It's after 9:30. Yeah, it's 9:30. Well, it's 9:30 exactly, but they must be giving away free food at the other synagogues. What? I don't know. I'm making a joke. Yeah, that's what it sounded like. But when I called on, there were only 3. Where's the rabbi? Well, the rabbis are there. Huh? The rabbis are there. So, I mean, we can start without a minyan. You just can't do Baruch Hu. You can't do Kaddish. Yeah. Let me tell you something. I know our gang is going to show up 1 minute late. Morning, Kerry. Morning, Neil. Well, maybe because it's Simchat Torah and it's a shorter service. Yeah. Hey, Gabi. Gab. Bone. Good Yantif, everyone. As we enter this last day of Chag, our Simchat Torah morning services, we will be in our Shabbat and festival Sidurim and begin together, page 61, as we offer gratitude for the small blessings, the small miracles, beginning with the ability to wake up this morning and to be here all together. Page 61. Modeh ani lefanecha melechai v'kayam. Modeh ani lefanecha melechai v'kayam. Modeh ani lefanecha, modeh ani lefanecha. Modeh ani lefanecha melechai v'kayam, shechazata b'nishmati v'chemla raba emunatecha. מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך וביתך אשתחווה לך קודשך בירתך. אדוני אהבתי מאוד מתך, מקום משכן כבודך, ואני אשתחווה ואברך לפני אדוני עושי, ואני תפילתי לך אדוני את רצון. אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. Page 65, you rise in body or in spirit for Birkot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שנתן נסך בבינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן החורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוק הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צוקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליריב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, וישנה מן המוות בפי.
ודננו היום וכל יום נכן חסד ורחמים, ועיניך ונכורנו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We're seated, top of page 66. יראת שם לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. מאדם רחם בין שמיים לעולם ידע מי שמיים וסת גלויים. ריבון העולמים נוח בפנים. מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה ישנו, מה כוחנו, מה גדולנו. הכל המגיעים ומטרה תמיד אנחנו גדולים בדרך לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש לתת שבח והודיה לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומרהיבים ערב ובוקר, ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כמוך דוד. אתה הוא עד שלום לבריא העולם אלשד, אתה הוא משני ברא העולם, אתה בעולם הזה ואתה עולם הבא. קדש את שמך ומקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך. בישועתך תרים ותגביה קננו, ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים. We turn back to page 64 as we read together the passages from the Mishnah and the Gemara in the middle of the page. These are the deeds for which there is no prescribed measure, leaving crops at the corner of a field for the poor, offering first fruits as a gift to the temple, bringing special offerings to the temple on the 3 festivals, doing deeds of loving kindness and studying Torah. These are the deeds that yield immediate fruits and continue to yield fruits in time to come, honoring parents, doing deeds of loving kindness, attending the house of study punctually morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another, between husband and wife. And the study of Torah is the most basic of them all. Bottom of page 70. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן חלקנו בתורתך, ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. Recite Kaddish de Rabbanan on page 71. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון ובחיי זכור בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עולמיה, יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון, על כל מן דסקין ברייתא, די ותרא הדין ודי וכל אתר ואתר, יהי להון ולכון שלמה רבה, חינה וחיסטה ורחמין וחיין אריכין מזונה רווחה. ופרקנה מן קודם אבוהון דיבישמיה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Continue with the psalm for Wednesday, beginning at the bottom of page 75. היום יום רביעי בשבת שבו היו לווים אומרים בבית המקדש. עד מתי
L'chunranina l'Adonai naria letzur yishenu. L'chunranina l'Adonai naria letzur yishenu. Nikadma fanav toda mizmirot naria lo. Nikadma fanav toda mizmirot naria lo. Ki el gadol Adonai umelech gadol al kol Elohim. Page 81, we recite our daily psalm, Psalm 30. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ממך אדוני אדוני ושמחת לי. זמר לנרס רגע בפוקר. את נבסון שמעת נבחוני. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Recite the mourner's Kaddish, inviting those who are mourning to rise and those online to enable their microphones on page 82. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ומיה, יפרח וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Invite all to rise as we enter into Pesukei de Zimra, page 83, with Baruch She'amar. Baruch She'amar v'ya'olam, Baruch hu, Baruch oseh v'reshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer u'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem sachar tov l're'av, Baruch halayad v'kayam lanetzach, Baruch bodeh u'matzil, Baruch shemo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, melech rachman, neged elcha shv'chavus, יחיד חיי עולמים מלך משובח ומפאר את שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מעולל בת תשבחות. We continue on page 92 with Psalm 136. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו, ליעשה נפלאות גדולו לבדו, כי לעולם חסדו, ליעשה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוקע ארץ על המים, כי לעולם חסדו, ליעשה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום,
כי לעולם חסדו תריח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו למכי מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו ביוצאי ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו וניר פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו ליהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו ולאוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו ונתן נצם לנחלה, כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו לים ביי ביי אבא ביי די 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 די. We'll continue on page 95 with Psalm 93. Adonai malach ulavish lavish Adonai osit zarav timotev bal timo nachol kizchamei azmin lamatanos nasunaron kolam yisunerot ochiyam Eidotecha nemnu meod levidcha naf hakodesh Adonai leorech yamim yehi chavad Adonai olam yismach l'nai meosav yishmerach me'otav yad olam Rama kol gayim והוא רחום יכפר ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא ירקול חמתו אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראנו אשרי יושבי ביתך עוד ילדו חסלה אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני לא אהב תהילה לדוד ממך פותח את ידך ומספיק לך רצון תהילת אדוני ידבר פיו יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה הללויה הללי נפשי את אדוני הללה אדוני בחיי הזמרה לאלוהי באותי תצא לך אדוני שומר את גרים יתום ואלמנה יודד בדרך רשעים יעבד ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה הללויה כי טוב זמר אלוהינו כי נעים נאווה תהילה בונה ירושלים הרופא לישראל
מגיד דבריו ליעקב וחוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים על ידעום, הללויה. הללויה, הללויה אדוני מן השמיים, הללויה מרמים, page 99. הללו מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש ויח, הללו כל רוחביו, הללו שמש שמיים ושמיים. מה הייתם כן לעמותי לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה. הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקר חסידים. page 100, קריאת אדוני ואמור. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bekodsho. Hallelujah bekiauzo. Hallelujah bigvurotav. Hallelujah kerov gulo. Hallelujah beteka shofar. Hallelujah benevel v'chinor. Hallelujah betofu machol. Hallelujah meminim beugav. Hallelujah tziltzalei shama. Hallelujah tziltzalei trua. Kol anshama te hallelujah. Hallelujah, 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 tziltzalei shama, hallelujah, tziltzalei trua, kol anshama te hallelujah, 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 hallelujah. 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 Baruch Adonai Le'olam Amen v'Amen. Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalayim. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, lo senif lo levado, ubaruch Shem kvodo leolam, v'yimelech vodo ad kol haaretz. Amen ve'amen. We rise on page 101. Vayivarech David Adonai le'nei kol hakahal, vayomer David, baruch atah Adonai Eloheinu, l'chag Adonai Yehovah b'shamayim u'haaretz. והאושר וכבוד מפניך, ולמשה מגורים, ואתה לימודים אנחנו מפניך, אתה שמי השמיים חוץ ומה שבניך. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מהכסדים, ושמת שמו אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך, וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, החיתי ברים. והים בקעת לבניהם ויראו בתוך הים ביבשה, ורודפיהם ישלח טובים צלות כמו אבן במים עזים. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל ממצרים, page 102, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני משה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לאדוני, ויאמרו לאמור, השיר על אדוני כי גאו גא,
Sus v'roch v'orama v'ayam Ozi v'zimratia V'yehi li Yeshua Zeli v'yan v'ehu Elohei avi v'rom menhu Adonai Shmech מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות עושה ולנחלית Adonai Meloch Leolam Vaed Adonai Meloch Leolam Vaed Ki Adonai Amnucha Moshe Bagoyim Valu Moshe Me'atzion Nishpot et Harisab V'ayta Adonai Amnucha V'ayah Adonai Lemelech Al Kol Haaretz Mayom Ahu Yeh Adonai Echad Ushemo Echad. We're seated for Nishmat Kol Chai, page 104. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu. V'ruach אנחנו מודים, יידו פינו מלא שיר הקיים. אין אנחנו מספיקים לדעות לך, אדוני אלוהינו, ולא יבוצנו, ולברך את שמך. יצרנו לך, אדוני אלוהינו, בביתו, לכל להם רעים, ונצאנו, נצח, הכן אווירים, שפילגת בנו. כל עצמתי תאמרנה, אדוני חמוך מצלני מחזר ממנו. מי יתמלך ומי ישווה לך, ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. נעללך ונשבחך, ונפארך נורך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכנת מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובשן חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקלות רבבות שמחה בני ישראל. שכן חובה לכל זה. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, לעדל, לברך, להלל וקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, נביד בן ישי, עבדך משיחך. We rise in body or in spirit, page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו האל.
מלאכות והודעות מצווי עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. We're still waiting on one more for our minyan here in the room, so we will continue in the middle of page 107 with the first bracha before Kriyat Shema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. Continue at the bottom of page 109 where it says on weekdays. המאיר לארץ עלים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל יום, בכל יום, בכל יום תמיד, בכל יום מעשה בראשית. בכל יום, בכל יום, בכל יום תמיד, בכל יום מעשה בראשית. וטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. וטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. בכל יום, בכל יום, בכל יום תמיד, בכל יום מעשה בראשית. בכל יום, בכל יום, בכל יום תמיד, בכל יום מעשה בראשית. ובטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. ובטובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. מה רב ומסך אדוני, כולם בחוכמה עשיתם על ארץ כנך. איך ברוך גדול די היכינו פור, זורי חמתו יצא כבוד ישמענו אדוני. תיפרח עלינו שבח מסעידך ושסידי ויחסלה. page 110, תיפרח צורינו מלכנו ואורינו בקדושים ישתגלנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים בהמה וביראת רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, מברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים להם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש לרצון בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך לארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. יברך לימוד יתנו למלך הארץ. אור חדש הציון תאיר, אור חדש הציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. אבינו אף רחמנו וקיים כל דברי תלמוד תורתך ביום. והביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כממיעוט לארצנו, כי על פועל ישועות אתה ובנבחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת,
להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Say the Shema, page 112, El Melech Ne'eman. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, והיה עם שמות שמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת, והיה לכם לציצית. וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, לא תטורו אחרי לבבכם מאחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדבר ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון למלכותו ואמונתו קיימת, ודבריו חיים וקיימים עד ולעולמי. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלינו גואל אבותינו, יוצרינו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. page 114, מגן מושיב אשר יש מזודך באמת הדאולי תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שיר החדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל
קומה בעזרת ישראל, ובטחנו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל Yisrael. Continue with our Amidah for Yom Tov, beginning on page 123b through page 128. We will recite the blessings on that first page and skipping over Kedusha, and then take a few moments of private meditation. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei Hakol וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך חוזר פוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. מחלקל, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים וחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונעמד אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש שמך קדוש קדושים בכל מלכוסלה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תעלותם בלמי. שמיני חג עצרת הזה זמן שמחתי. יום השמיני חג העצרת הזה.
Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'el kol Yisrael, ve'imeru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 V'imeru amen. We'll continue with our Hallel service on page 133, and Jordan will lead us through it this morning. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Hallelujah, hallelujah, Avdei Adonai. Hallelujah, et Shem Adonai, Shem Adonai, Mevorach, Me'ata ve'ad olam, Mimizrach shemesh ha'mevo. Megula al Shem Adonai, Ram al kol goyim Adonai, al hashamayim kivodo, mikadonai Eloheinu, hamagbi l'shaber hamashpili lirot bashamayim uvaretz, mekimi me'afar dal, me'ashpot yarim me'veyon le'oshivi im nedivim, im nedivei amo, moshivi akeret habayit, im abanim smecha, hallelujah, 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 hallelujah. Betzet Yisrael mi Mitzrayim, Beit Yaakov me'am lo'ez. Betzet Yisrael mi Mitzrayim, Beit Yaakov me'am lo'ez. Hayta Yehuda lekodsho, Yisrael mamshelotav. Hayam ra'av hayanos, hayarden yisov le'achor. Ha'arim rakedu chevim, gevaot kibnei tzon. Malecha hayam, kitanus, hayarden, tisov le'achor, ha'arim, tirkedu chelim, gevaot kibnei tzon, milifnei Adon, Uli aretz, milifnei Eloah Yaakov, Ahofchi Hatzur, Agamayim, Chalamish, Lemaino Mayim. Lanu, page 134.
Yisrael betach Adonai Ezram umaginam hu. Beit Aaron mitchu Adonai Ezram umaginam hu. Yirei Adonai mitchu Adonai Ezram umaginam hu. Adonai Zecharanu Yevarech Yevarech et Beit Yisrael, Yevarech et Beit Aaron, Yevarech Yirei Adonai, Aketanim im Hagedolim, Yosef Adonai Aleichem, Aleichem me'al b'nechem, Beruchim atem Adonai, Oseh shamayim haaretz, shamayim shamayim Adonai, ve'haaretz natan libnei adam, lo hametim yehalleluya, ve'lo kol yodei duma, v'anachnu nevarech ya, me'ata v'yad olam, me'ata v'yad olam. Hallelujah. Et halech lifnei Adonai bi'artzot hachayim E'emanti ki adaber Ani aniti me'od E'emanti ki adaber Ani aniti me'od Ani amarti b'chofzi Kol adam kozeh Mashiach Adonai kotak lo yalai kos Yeshuot Esav Hashem Adonai Ananai kini yodecha Lecha ezbach zebach Torah v'shem Adonai akrab Nirarai l'Adonai ashalem negdana lechol amo Bechatzro beit Adonai Betochech Yerushalayim Hallelujah Hallelujah Adonai Kol goyim shabechu Shabechu Kol ha'umim Ki gabar Aleinu chaso be'emet Adonai le'olam Hallelujah Hodu l'Adonai Ki tov ki le'olam chaso Yom arna Yisrael Ki le'olam chaso Yom runa Beit Aaron Ki le'olam chaso Yom runa Yirei Adonai Ki le'olam chaso Min ha'mitzar karatia Anani v'mechavya Min ha'mitzar karatia Anani v'mechavya Anani v'mechavya Anani v'mechavya Pirchuli Sha'arei Tzedek Avo
Pichuli Sharei Tzedek Avovam Odeya Zeh L'Adonai Tzadikim Yavovo Zeh Ashar L'Adonai Tzadikim Yavovo Odecha ki anitani vatei lishua Odecha ki anitani vatei lishua Even masu abonim hayeta lerosh bina Even masu abonim hayeta lerosh bina Me'etz Adonai hayeta zot hi niflat b'einenu Me'etz Adonai hayeta zot hi niflat b'einenu Zeh hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo Zeh hayom asa Adonai Nagila v'nismecha bo Ana Adonai Hoshiana Ana Adonai Hoshiana Ana Adonai Hoshiana Ana Adonai Hoshiana Ana Adonai Hatzlichana Ana Adonai Hatzlichana Ana Adonai Hatzlichana Ana Adonai Hatzlichana Baruch haba b'shem Adonai Berachnuchem mibeit Adonai Baruch haba b'shem Adonai Berachnuchem mibeit Adonai El Adonai v'yair lanu Yisru chag b'avotim ad karnos hamizbeach El Adonai v'yair lanu Yisru chag b'avotim ad karnos hamizbeach Eli ata v'yodeka Elohai aromemeka Eli ata v'yodeka Elohai aromemeka Hodu l'Adonai ki tov Ki le'olam chasov Hodu l'Adonai ki tov Ki le'olam chasov Ki l'chatov l'odot Shimcha na'el lezamer Ki me'olam ad olam ata el Baruch atah Adonai Melech me'ulal batishbacha Amen. Yitkeral v'yikra shemei rabbav Amen. Yamari v'rakiru tev yamech malchutei b'chayechonu v'yamechonu v'chayedecho beit Yisrael Bagalav izman kari v'imru Amen Yehish mei rabba mevorach Li'alam me'alam mayad Yiparach v'ishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh V'yitadar v'yitalal shmeri kudsha abrechu Le'ila mincho birchata v'shirata Tush b'chata v'nechamata Damiran mi'oma v'imru Amen Tikabal slotun v'atun l'cho Yisrael Kodam avon v'shmaya v'imru Amen Yehish lam rabba min shemaya V'chayim aleinu Ya'akov Yisrael v'imru Amen Oseh shalom miramav Hu ya'aseh shalom Aleinu v'Ya'akov Yisrael v'yimeru Amen. Please be seated. Yasher Koach to Rabbi Bluston and to Jordan Foreman again for leading us this morning. We're going to make our way into our Torah service, very special for Simchat Torah. So Hag Sameach, everybody, and happy Simchat Torah.
We're going to begin our Torah service on a different page than normal because we have a lot of pageantry to make our way into this reading. It's one of the few times a year that we have 3 Torah scrolls that we're actually reading from, not just taking out as part of the pageantry, but actually reading from the last chapter or last parsha of the Torah, the first beginning chapter and a little bit of the Torah, and then, of course, a maftir aliyah that will kind of wrap up the holiday. We also have Dr. Linda Lippett chanting Haftorah today, so we're very grateful to her and everybody for being here. So we're going to begin on page 213 with a very special introduction to the Torah service, and then we'll have a couple special aliyot as well. Page 213. And quickly before we begin, for those of you that attended the Hakafot last night, you heard Rabbi Bluston talk about Yaminu Small Tifrotzi, which comes from Lachadodi. From the right and from the left, we will disperse and break out. So we've got the eggnog, Simchat Torah tradition on the right. We got the Kalua, also a Simchat Torah tradition on the left. If you need, we'll find a way to get it to you if you're here. Ata haret alada'at ki Adonai hu ha'Elohim ein od milvado. Ata haret alada'at ki Adonai hu Elohim ein od milvado. Lioseni flor kidolo levado ki leolam chasto. Lioseni flor kidolo levado ki leolam chasto. Ein kamocha v'Elohim Adonai v'ein k'maasecha. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'en k'maasecha. Yehi chavod Adonai leolam yismach Adonai b'maasav. Yehi chavod Adonai leolam yismach Adonai b'maasav. Yehi shem Adonai mevorach me'ata v'ad olam. Yehi shem Adonai mevorach me'ata v'ad olam. Yehi Adonai Eloheinu imanu kasher hayayim avotenu al yazvenu v'yayichenu. Yehi Adonai Eloheinu imanu kasher hayayim avotenu al yazvenu ve'al yichenu. V'imru hoshienu Elohei yishenu v'kabtzenu b'atzilenu min hagoyim l'odot l'shem kodshecha l'hishtabeach b'tilatecha. V'imru hoshienu Elohei v'kabtzenu b'atzilenu min hagoyim l'odot l'shem kodshecha l'hishtabeach b'tilatecha. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch leolam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch leolam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo b'shalom. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo b'shalom. V'yuna amarenu l'ratzon, lifnei Adon kol. V'yuna amarenu l'ratzon, lifnei Adon kol. We rise. Vayehi bin Soharon, vayomer Moshe. Vayehi bin Soharon, vayomer Moshe. Kum Adonai v'yafutzu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Kum Adonai v'yafutzu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Kum Adonai limnuchatecha, ata v'aron uzecha. Kum Adonai limnuchatecha, ata v'aron uzecha. Kohanecha yilbeshu tzedek, v'chasidecha yiranenu. Kohanecha yilbeshu tzedek, v'chasidecha yiranenu. Bavur David avdecha, al tashe pnei meshichecha. Bavur David avdecha, al tashe pnei meshichecha. V'amar bayomahu, hine Eloheinu zeh, kivinu lo v'yoshienu, zeh Adonai kivinu lo. Nagila v'nismecha b'yishuato. Ve'amar beyomahu, hine Eloheinu zeh kivinu lo v'yoshienu, zeh Adonai kivinu lo, nagila v'nismecha b'yishuato.
מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה, דבר אדוני מירושלים. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כי בחלבה בטחנו, מלך ארם ונישא אדון עולמים. כי בחלבה בטחנו, מלך ארם ונישא אדון עולמים. Are we ready to begin the Hakafot? We are. Okay. As usual, 7 Hakafot, a little different than usual, but we will do them. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hatzlichana. Ana Adonai Anenu B'Yom Korenu. Ay, 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 Anenu B'Yom Korenu. Ay, 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 Anenu B'Yom Korenu. Now the first Hakafah. Elohei Haruchot Hoshiana. Bochein levavot hatzlichana. Goel chazak anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. L'chaim to the first Hakafah. Time for the second Hakafah. Dover tzedakot Hoshiana. Ador bilvusho hatzlichana. Batik v'chasid anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. To the second Hakafah, l'chaim. Chaim. Switching sides now. Third Hakafah. Zach v'yashar Hoshiana. Hoshiana. Chomel dalim hatzlichana. Tov meitiv aleinu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. 3 down, 4 to go. Literally 3 down. Fourth Hakafah. Yodea machashavot Hoshiana. Kabir v'naor hatzlichana. Lo veitz tzedakot anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. Ay, 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 anenu v'yom korenu. L'chaim. Chaim. Fifth Hakafah. Melech olamim Hoshiana.
Na'or ve'adir hatzlichana. So make no flee manenu v'yom koreinu. Ay, ay, ay. Anenu, anenu v'yom koreinu. Ay, ay, ay. Anenu, anenu v'yom koreinu. Literally a fifth, l'chaim. The penultimate, sixth hakafa. Ozer dalim Hoshiana Podeu matzil hatzlichana Sur olamim manenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu L'chaim. The seventh and final hakafa, two of them, so I'll have to double up. Kadosh v'norah Hoshiana Rachum v'chanun hatzlichana Shomer abritanenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu. To the first half of the seventh hakafa. Tomech temimim Hoshiana Hakif la'ad hatzlichana Tamim b'masav anenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu Ay, 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 anenu, anenu v'yom koreinu. Now, we don't read the Ten Commandments today, but I hope we all learn from what the rabbi just did. Thou shalt not steal. Welcome, everybody, to our Torah reading this morning. Very excited to be at Simchat Torah. It really is the end of the entire season. It's a very special time. So you all being together, the few, the brave, the mighty, thank you for joining us for this final festive day. And then after this, we get into a regular cycle of Torah readings and Jewish rhythms, which is exciting in itself as well. It's kind of the start of the year, literally, where we've had quite a celebration, starting at Elul all the way through to the high holidays, and then now here. And you'll notice that in this Torah reading, we're going to read the vast majority of it from the first scroll that we have, which is rolled to Deuteronomy. This scroll that I have here is rolled to Genesis. We're only going to do one aliyah from this. It's a whole chapter of Genesis, but it's compared to 6 readings from there, 1 reading from here, and then 1 reading from the Maftir Aliyah. It really, I think, speaks to how the rabbis kind of viewed the end, right? Holding on to the end. And I can imagine their thinking was, we don't want to let it go. We don't want to let this year, we don't want to let this holiday season go, so we spread that out. We have all these different readings from the Torah. But I want to look at it a little bit different. I want to share a story that happened to me years ago. And I've shared bits and pieces of this before, so you might have heard little bits of it. My first mikvah experience, immersion in a regenerating, purifying body of water, was an intense experience. And it wasn't only intense because it was my first time and it was such a spiritually charged experience, but it was also the place that I went. So I was in Israel. It was my first time being in Israel, and I was with a very close friend, and that friend was very adventurous, much more than I would ever be. And so we were in the city of Sfat. We spent the weekend in Sfat, and I guess it was Sunday morning or whatever day it was. He decided we were going to go to the Ari mikvah. The Ari, Rabbi Isaac Luria, one of the great Kabbalists from the 15th, 16th century,
it was his idea. I don't know the history of it, but it was called the Ari Mikvah. And the Ari Mikvah was a spring of water that was found in a cave in the mountain. And it was obviously found a long time ago. And this is still a living spring. Water is still coming through. And they, I guess, or either there was some small pool about the size of a jacuzzi. It wasn't much better, but it was in the stone. So maybe they chiseled it out. I'm not exactly sure. But it wasn't very big. Think of a rather medium to small sized jacuzzi. And from there, they had built a changing room out. So they built a building at the mouth of the cave. It wasn't a very deep cave. And so they had this whole structure with a sign on the top saying the Ari Mikvah. And so we went to this experience. And I have all types of issue, having been heavy for my whole life, I had all types of issue about, nudity and stuff like that, especially in group settings. So this was, in addition to the spiritual chargedness of it, it was a frightening experience for me. Extremely frightening and difficult. And keep in mind, I'm in my 20s, right? I'm a grown adult, but I still am, going through all these kind of childhood difficult memories. And the experience was, when you get in there, was again charged, again emotionally charged, but also gross. Because the room that was built out was like the worst locker room you've ever seen. And the smell, it was just so much. It was just so much at one time, right? But when we get into the mikveh area, it's kind of majestic, right? But this locker room that they had off to the side, no plan to clean it or anything. And so there's a bunch of other people there. And again, I knew not what to expect. And all the people there are ultra Orthodox men. So they have long black trench coats in the middle of the summer, and they have the peyot, long curls of hair, lockets of hair coming off their head, and they're wearing a black hat. And they're all in this locker room getting undressed. And then we're all supposed to get in line to go into this pool of water. Now, when you go to Macomb, right, the community mikveh up here, it is a beautiful spa-like experience, private dressing rooms with showers and bathtubs and all the things you need. This was far from that. And so we're supposed to all line up in the nude to go into this pool of water. There is an attendant who tells you when to get in and when to get out. And there are two children splashing on either side of the water. And they aren't leaving. I guess they're the attendant's kids. I don't know who they are, but it was very awkward, right? And as we get close to the front, there's two people already in this small jacuzzi of water. And when it was my turn, I say to the attendant, well, aren't they going to get out? Where am I going to go? And he just said to me, they'll move over. So you can imagine how complicated this experience was. But the point of the story that I want to get to, although already long, was that here are these other ultra-Orthodox men who are undressing and getting in line to go into this mikveh. And the man in front of me was about my age, but he looked very different from me. He had a very long black beard. He had the long peyot. He had the trench, the whole thing. And he gets completely undressed, and across his back is a dragon eating a skull, riding a motorcycle. I was like, wow, this man had some art on his back. And I could only imagine that is not something he got at the yeshiva that he studies at right now. I would imagine that came from some type of past he had. And he didn't have that much of a past. He wasn't much older than I was, and I was just in my mid-20s. But this man had this incredibly long journey to get to this place. And as I'm standing there, trying to get through all my emotional experiences, I'm wondering, what kind of journey did this man have? That he is here, and what does it all mean, and where did he come from? And I tie that back to what we're doing today, because we are renewed. We had Rosh Hashanah, our holiday of renewal. We had Yom Kippur. We are spiritually renewed. We have put aside our misery and our sorrow, and we have been immersed in this time, Zman Simchatenu, a time of great joy. And so our Torah reading, again, is starting anew, but the majority of what we'll read today, the majority of honors that we'll all get, are going to be from the past, are going to be from Deuteronomy, where we've been sitting and dwelling in for the longest time now.
And so it makes me think about how much of our past is so integral to where we are now and the future we're going to. I don't know if this man with the incredible ink on his back, who now has what seems to be a very different life than he had before, I don't know if he regrets it. I don't know if he has denied it or whatever is going on in his mind. But I hope not. I hope not. Because I also have my things in my past that are very different from my present. They're not inked on my back or anywhere on my body, but I still have all my memories and all my experiences, and I don't regret any of them. Some of them were traumatic. I wish they didn't necessarily happen, but I've had the opportunity to create them anew, to renew them, to look at the journey I've been on and say, I'm going to use this part of my journey, how difficult it might have been, I'm going to use it for my future to be something good out of it. And in some ways, we are getting prepared to do that as well. You can't start Genesis over again unless you remember Deuteronomy, unless you're learned in it. Because the end of our journey is as important as the beginning of our journey, and they must be tied together. So I bless us to have the ability to not put aside our past, no matter how challenging and difficult it would be, but to think to yourselves, if I'm going to truly renew it, if I'm going to start the book again, how do I understand my past so that I could use it for holiness and for good moving forward? It's a challenging question, but it's one in which we all at some point stand next to each other with our journeys inscribed on our backs and on our bodies as we move forward into holy water. Let's begin our Torah reading. But before we do, I just want to thank Rabbi Rosenthal for that beautiful visual that he just gave us. That was wonderful. And I think they have separate mikvahs up in Brazelton at Chateau Lawn. I think they're cleaner there. But anyway, that's neither here nor there. Yes, if you want a good mikvah experience, please go to Macomb here in Atlanta, up on Mount Vernon. It's a wonderful experience. It is far from what I went through. But when we go to Israel with Rabbi Bluston, maybe he'll take everybody to the Ari Mikvah. You never know. You never know. Probably not with my ringing endorsement. One at a time, though. Anyway, Yes. all right. Okay, we're going to begin our Torah reading, page 1202, Deuteronomy chapter 33, verse 1. Ya'azor v'yemer shilachol kosim bo v'nomar meina kol avu godel le'Eloheinu nuchavod la Torah kohen kerav Yamod Yitzchak v'Avol ben Tzvi hakohen u'Elifega hakohen Baruch shatan Torah li'amod Yisrael b'kedushato v'aktem avekim aleichem chaim kolchem hayom Baruch hu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai rach le'lam ba'ed Baruch Adonai havarach le'olam bo'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher baruch banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'zod habracha asher berach Moshe ish Elohim et bnei Yisrael lifnei moto vayomar Adonai misinai ba v'zarach miseir lamo v'fia mehar paran v'ata mirivavot kodesh mimino eshtad lamo af chovei v'amim kol kedosha beyadecha v'heim tukul raglecha yisami dabrotecha Torah tivalanu Moshe morashaki lat Yaakov vayihidi shurum melech bitasef Rashi am yachad shivtei Yisrael yichiru v'im yayamod v'himatav mispar v'zod liYehuda vayomar Shema Adonai kol Yehuda v'yalamot tivienu yadav rav lo v'yezer mitzad rav tiyeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natav v'tulkeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. As the good book just said, Torah tzivalanu Moshe morasha kilat Yaakov. Chaim. Yamo b'tal ben kapal halevi uvlum alevi. We are on chapter 33, 13. verse 8, page 1204. Oh, yes, verse 8. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai rach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam
Asher Borchar Bonu Mikol Hamim Natan Lonu Et Torato Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Ulevi amar tu mechaviurecha leish chasidecha asher nisito b'masat riveu amem rivav haomer liavivu limo lo reitiv v'et echav lo hikir v'et banav lo yadav ki shamru imratecha uvritcha yinsoru yoru mishpatecha leYaakov v'toratecha leYisrael yasimu kitorah b'yapecha v'chalil amizbechecha Barech Adonai Chelo Fa'ol Yadav Tirtzeh Mechatz Banayim Kamav U'Mesana Amin Yekumun Levin Yamin Amar Yedid Adonai Yishkan Levetach Alav Chofei Alav Kol Hayom U'Ven Ketefav Shachein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam natav b'tocheinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. To the Kohanim and to the Levim that on typical years would wash their feet, may that come speedily again in our day. L'chaim. We're going to continue with verse 13. Chapter 33, verse 13, 1205. Yamod. Scott. Shmuel ben Moshe. Mendel. Mendel Shlishi. Thank you. Baruch Adonai Barak. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. O Yosef Amar Mevorechet Adonai Artso Mimeged Shamayim Mitala Mitahom Rovet Zetachat Mimeged Tvuot Shamesh Mimeged Geresh Yirachim Umerosh Hararei Kerem Mimeged Givot Olam Mimeged Eretzum Loach Ortzon Shochni Snap Tavot Alarosh Yosef Ukakod Nezirechav Bechor Shoro Arlo Bekarnei Re'im Karna Bahem Amim Yinagach Yaktav Af Seyaretz Ve'heim Ribevot Ephraim Ve'heim Alfei Menashe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. To Yosef, the name my parents like so much, they gave it to me in Hebrew, and my grandmother got me the multicolored tallis. All Alav Shalom, L'chaim. Chaim. Our fourth Aliyah, page 1206, verse 18. Yamo Moreno Rav Shmuel ben Shalom Udevora. Jill, who knew? Okay. Revi'i. Baruch hu et Adonai hamborah. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Belis v'lun amar smach zvulun b'tzei techa v'zachar b'yol halecha amim ha'yikra'u sham yizbechu ziv chetzerek ki shefa yamim yinaku usfunei tmunei chol ulagad amar baruch marchiv gad klavi shachem b'taraf zroa afkad kod v'yar reshit lo ki sham chelkat mechokek safun v'yete rashayam tzikat Adonai asa mishpatav Im Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. To Rabbi Bluston, L'chaim. Chaim. Okay. Yamo Moreno Rav Shimon Eliezer ben Moreno Rav Eliezer ben Shimon Berivka Chamishi. Baruch hu et Adonai Barach. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Uledan amar dan gurarye yizanek mina bashan ulenaftali amar naftali sevan ratzon malay birkat Adonai yam v'raram yirashab
ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוייך וטובל בשמן רגלו ברזל ונחשת מן עליך וכעמך רבך אין כאל ישרון רוכב שמיים בעזרך ובגאוותו שחקים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. A hearty l'chaim to Rabbi Rosenthal. L'chaim. Thank you. For the sixth aliyah, there's a special call-up for this. Jordan, you got that? I thought we weren't doing the special call-up. Oh, do you not want to do the special call-up? Don't you think Bob is worth a special call-up? I can give him one. I think Bob is worth a special call-up. In years past, we have honored people for their volunteerism, for their leadership in our community. We look forward to bringing that back, but right now, because we can't really get in close proximity, we can't do all the pageantry that's meaningful. So Bob and our next Aliyah will represent all the good things that we do as a community together, all the people who work so hard to make sure that our lives have great meaning, that we are comforted when we need to be comforted, when we are lifted up in celebration. So Bob is our exemplar of that, representing all the people in our community who do wonderful, wonderful works. So what's your Hebrew name? Ben Ruvain? Chaim Ben Ruvain v'Simcha. Mershut ha'el ha'gadol ha'gibor v'hanora eftach vi b'shira uvzimra lo totul halel ledor bin hora shechianu v'kiyamanu mirato ha'tehora v'higiyanu lismach b'simchat ha'torah ha'mesamechet levinayim me'ira ha'ma'arechet yamim u'mosefet gevura Le'ohavet ulshomreha b'tzivoy be'azhara U'v'chein yehi ratzon milifnei hagvura Latet chaim v'chesed v'nezer v'atara First name? L'chaim ben Ruvain v'simcha hanivchar lehashlim haTorah Amod, amod, amod Chaim ben Ruvain v'simcha chatan haTorah u'vischar zet tizkemei al norah l'ropanim u'bnei vanim oskim ba'torah Ya'amod Chaim ben Ruvain v'simcha chatan haTorah Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Miona Elohei kedem u'mitachat ro'ot olam v'yigar ash mipanecha v'oyev v'yomer hashmeid Vayishkon Yisrael betach badad en Yaakov el eretz dagam et Yirosh af shamav yarfutal ashrecha Yisrael michamocha amno shabadonai magin ezrecha v'asher cherev ga'avatecha vayikachashu oivecha lach v'yata al bamotim otidroch Vayal Moshe mervo Moab el har nevo rosh hapiska asher al pnei rechav vayarehu Adonai et kol haaretz et Gilad Adan v'yei kol Naftali et eretz Ephraim u'Manasseh v'yei kol eretz Yehuda ad hayam ha'acharon v'yet haNegev v'yet hakikar bikat Yericho ir hadmarim hatzoar Vayomer Adonai elav Zod haaretz asher nishbati Le'Avraham Yitzchak Yaakov lemor lezar'acha et nena Her'iticha beinecha v'shama lo ta'avor Vayamot sham Moshe bet Adonai b'eretz Moab al pi Adonai Vayikbor oto v'gai b'eretz Moab mul beit Peor V'lo yada ish hakivuhu rato ad hayom hazeh Moshe b'meyav yasrim shana b'moto lo chatayin v'lo naslecho vayivku v'nei Yisrael Moshe
Yarva Moab Shoshim, Yom Vayitmu, Yemei V'chi Evel Moshe, V'Yoshua bin Nun, Malei Ruach Chochma, Ki Samach Moshe et Yadav Alav, Vayishmeu Elav B'nei Yisrael Vayasu, Kasher Tziva Adonai et Moshe, V'lo kam Navi'od B'Yisrael K'Moshe, Asher Yira'ahu Adonai Panim El Panim, Lechol ha'otod v'moftim, Asher shlacho Adonai laso peretz Mitzrayim, Lefaro l'chol avanav l'chol artzo, U'lechol hayad ha'chazaka, U'lechol ha'morah gadol, Asher asa Moshe, Leinei acho Yisrael. Chazak, chazak, v'nihit hazek. Chazak, v'nit chazek. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tokenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. If you'd like to follow along with the call up that Jordan will do for the Hatan or Kala Bereshit, you'll find it on page in our Siddur 216. So I've been assigned the seventh reading? Really? Beautiful. Hey, Mazal Tov. You want me to call myself up? Sure. Probably better doing this than I am. All right, and then we'll switch the Torahs. Okay. Oh, that's right. Mer shut miramam al kol bracha v'shira nora al kol tila v'zimra chacham levav v'yamitz koach ugvura v'mashal olam adon kol yetzira v'mer shut chavurat tzedek eira me'ushara kvutzim po hayom l'simchat Torah v'netzarim l'sayim v'lachel begil uvmora V'chein niskamti dat kulam levarera Ya'an naset rishon l'mitzvah gemura Marav tuvcha o maskortecha yetera Amod, amod, amon Atzmi, Yosef Baruch Ben Avram Shia Umiryam Chatam Bereshit Bara Mershut Takahal HaKadosh Hazel Levarech El Gadol V'Norah Amen Yanu Acharecha Kol Meheira Yamod Atzmi Yosef Baruch Ben Avram Shia Umiryam Chatam Bereshit Bara. Kind of scary calling myself wise and all that good stuff. All right. Sorry. Not surprising, the next Torah reading is from Book 1, Chapter 1, Verse 1. I think it's on page 3 in the Chumash, page 3. And feel free to sing along with the tune that we'll be doing between each day. Almost there. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Hanavarach Le'elam Ved. Baruch Adonai Merach Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Did we grab the wrong one? No. Just a few columns off.
Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz v'haaretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom beruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yehi or vayehi or vayar Elohim et haor ki tov vayadeh Elohim bein haor uvein hachoshech vayikra Elohim laor Yom lachoshech kara laila, yala la 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 la, 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 la 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 la, yala la 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 la, yala la 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 la, la 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 la, yala la 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 la, la 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 la, yala 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 la yala la la, yala 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 la. Ya la la, ya la la, ya la ya la la, ya la 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 la. Vayerav vayvoker yom echad. Sunday means the sun's day, which came from the Latin term dies solis. The Latin translation of the day is Domenica, whose root word was retained by the other Romance languages. Thus, it is called Dimanche in French, Domingo in Spanish, and Domenica in Italian and Dutch. Sunday is translated as Sonntag, while it is Sonntag in German. To day one, L'chaim. Chaim. No. He'll send around his notes later in the service. That's right. You'll get it written. Vayomer Elohim yirakia b'toch hamayim v'hi mavdil b'mayim l'mayim vayas Elohim erakia vayavdel בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן ויקרא אלוהים רקיע שמיים יאללה לה 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 יאללה לה לה יאללה לה 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 Yala, 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 la, la, yala, la, yai, la, la, yala, la, yala, yala, la, yai, la, la, yala, la, yala, yala, la, yala, la, 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 la. Vayerev vayvoker yom sheni. Monday is derived from the Anglo-Saxon word monendag, which translates to the moon's day, a day that is sacred to the moon goddess. In Spanish, Monday is called lunes, from the Spanish word for the moon, luna. The Spanish root word is retained in the Italian lunedi and French lundi. In German, Monday is called Montag, while Mandag is the Dutch translation for this day. To the second day, L'chaim. L'chaim. 1 second. Vayomer Elohim yikavu hamayim mitachat hashamayim hamakom echad v'tireh hayabasha vayehi chen vayikra Elohim layabasha eretz ulemikvei hamayim karayamim vayar Elohim ki tov vayomer Elohim tadshei haaretz teshe esev mazriya zerah eitz peri oseh peri lemino asher zaravo al haaretz Vayehi chen, vatotzei haaretz deshet. Esev mazri azer lemineu v'yetz oseh peri asher zaravo lemineu v'yar Elohim ki tov. Yala la 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 la, yala la 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 la, yala la la la, yala la 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 la, yala la 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 la, yala 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 la yala yala la, yala la yala la yala la, yala la yala 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 la. Ya la 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 Vayerev vayvoker Yom Shlishi. As I'm sure you all know, Tuesday belongs to Tyre, a Norse god. However, for the Romans, Tuesday was the day of their god of war, Mars, and called the day Dies Martis. In Spanish, the day is called Martis, Martedi in Italian, and Mardi in French, hence Mardi Gras. In Sweden, Tuesday is translated as Tisdag, Tirsdag in Danish,
Dienstag in German, and Dinsdag in Dutch. To the third day, L'chaim. L'chaim. We're on verse 14, page 7. Verse 14, page 7. V'yomer Elohim, Yihim Yoro, Pirkei HaShamayim, Lehavdil, Ben Hayom u'ben Halayla, V'hayu le'otod u'lemoadim u'yamim v'shanim, V'hayu limoro, Pirkei HaShamayim, La'ir al haaretz v'yehi chen, V'ya'as Elohim et shnei hamerot hagrolim, Et ha'ma'or hagadol le'memshelet hayom, V'et ha'ma'or hakaton le'memshelet halayla, V'yet ha'kochavim, Vayitein otam Elohim birkei hashamayim leha'ir al haaretz v'limshol bayom u'balayla ulhavdil ben ha'or u'ben ha'choshech vayar Elohim ki tov yala la 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 yala la 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 yala 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 la 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 yala la 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 yala 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 la yala yala la yala la yala yala la yala la yala yala la yala la 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 Va'erev v'voker yom revi'i. Now a little bit about Hump Day, Wednesday. It honors Odin or Woden. For the Romans, it is the day for their god Mercury, and called Wednesday Dies Mercury. In French, Wednesday translates to Mercredi, and it is Mercoledi in Italian. Miércoles is the Spanish translation for Wednesday, and it is called Woensdag in Dutch, and Mittwoch, meaning middle of the week, in German. To the fourth day, L'chaim. Verse 20, page 8. V'yomer Elohim yishritzu hamayim sheretz nefesh chaya v'yof yofei al haaretz al pnei riki hashamayim v'yivra Elohim et hataninim hagedolim v'yeit kol nefesh hachaya romes et asher shartzu hamayim lemineihem v'yeit kol of kanaf leminehu v'yar Elohim ki tov Vayivarech otam Elohim lemor Peru revu Umilu et hamayim bayamim va'ov yirev ba'aretz Yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala la 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 yala 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 la 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 yala la 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 Thursday is Thor's day, and it is called Torah's Dag in the Norse languages. The Romans call this day for Jupiter or Jove's day, Dies Jovis. Judy is the French translation for Thursday. Maybe that's where we got Judaism from, I don't know. In Spanish, it is Jueves, Giovedi in Italian, Donderdag in Dutch, and Donnerstag in German. I think it has something to do with thunder. To the fifth day, L'chaim. L'chaim. Page 9, verse 24. Vayomer Elohim totzei haaretz nefesh chaya leminach b'mavar remes v'chayto eretz minach vayehi chen vayas Elohim et chayat haaretz minach v'yet habema leminach v'yei kol remes harama leminehu vayar Elohim ki tov Vayomer Elohim na'aseh adam b'tzalmenu ki mutenu v'yirdu v'gat hayam v'yof hashamayim v'vabehema v'chol haaretz v'chol haremes haromes al haaretz v'yivra Elohim et adam b'tzalmo b'tzal Elohim bara'oto zachar u'nekiva bara'otam Vayivarech otam Elohim Vayomer lahem Elohim Pru revu milu et haaretz v'chivshuha Uredu v'gat hayam v'yof hashamayim V'chol chaya haromes al haaretz Vayomer Elohim Hinei natati lachem Et kol esev zorei hazera
Asher al pnei kol haaretz v'kol ha'etz asher bo free yitzurei hazara lachem yeh le'ochla u'lechol chayat haaretz u'lechol of hashamayim u'lechol romeis al haaretz asher bo nefesh chaya ekol yerek esev le'ochla v'yehi chein. Vayar Elohim ekol asher asa v'hinei tov meod. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 la Friday salutes Frigg, the Norse goddess. Frigidag is the translation of this day in Old High German. It is the day of Venus, according to the Romans, and called the day as Dies Veneris. In Italian, it is called Venerity, Viernes in Spanish, Freitag in German, Verrijdag in Dutch, and Vendredi in French. To the sixth and last workday of the week, Friday, L'chaim. Our final aliyah here, chapter 2. Vayechol Hashemayim v'aretz v'chol tzva'am. Vayechal Elohim b'yom hashvi'i melachto asher asah. Vayishpot b'yom hashvi'i mikol melachto asher asah. Vayevarech Elohim b'yom hashvi'i vaykadesh oto. Ki vo shava mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Saturday honors Saturn is called Dies Saturni by the ancient Romans. In Norse and Danish languages, it is called Lordag and Lurdag in Swedish. In Dutch, it is Zaterdag, Sabato in Italian, Samedi in French, Samstag in German, and Sabado in Spanish. L'chaim to Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Please rise for the Hatzi Kaddish. Yitkadal v'yikadash shemei Rabbah v'yamad yivrach chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kari v'imeru. Amen. Hishmei Rabbah mevorach li'alam li'almei almayah Yiparach, Yiparach, Vishtabach, Vipar, Vitamam, Vinaseh, Vitadar, Vitaleb, Vitalal, Shemede Kudasha, Le'ela, Min Kober Chata, Veshirata, Tushbechata, Venechemata, Damihiram, Biolema, Bimeru, Amen. You'll find our Maftir Aliyah on page 936. Dr. Lippett will be reading it from our Torah down on the floor. She will get the honor and the reading, as well as offering our Haftorah in just a moment. 939, verse 35. Tamod le'etzipora bat Natan v'chaya Maftir Chazak. I need a stool. I'm a little short for this table. Whoops, sorry. I was just gonna, what? Okay. Thank you. Thank you. Okay, now where, this is pretty dense, where? Doesn't look. Definitely. Last meeting. Okay, thank you.
Baruch hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachavanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Uvayom hashemini atzeret tihyeh lachem, kol malechet avodah lo tasu. V'hikraftem olah, isherech necholech l'nai, par echad, ayel echad, kevasim b'nei shana, shivat timimim, uminchatam, v'niskehem lepa, le'ayil, l'chevasim, b'misparam, b'mishpat, u'se'ir chatat echad, milvad olat hatamid, u'minchata v'niskor, ele ta'asu l'Adonai, b'moadechem, levad midorotechem, v'nidrechem, u'meletechem, u'minchatam, u'leniskechem, u'leshalmechem. Vayomer Moshe el b'nei Yisrael, kechol asher tziva Adonai et Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Thank you. Thank you. Before I start the Haftorah, there are two very quick things I want to say. First, with the wonderful shiur you gave us, Rabbi Lawrence, Abraham Maslow said something which I go back to all the time, and that is you can either go forward into growth or backward into safety. And that kind of goes along with what you were telling us. The other thing I wanted to point out as I was learning this Haftorah was Chazak ve'amatz get said 4 times in this rather short chapter. And that's the last thing Moses says to Joshua. And I wonder why it has to be repeated 4 times. I thought, is he addressing the different levels of the soul? Is he the different worlds? As we're reading this, see what you think. Page 1267. 1267. Okay, I think I'm far enough away from people to put this down. Go ahead. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratzav v'divreihem v'nemarim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת בצדק. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני
משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור אל הירדן הזה, ואתה כל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן לכם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כך רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה מיכל מדבר והלבנון הזה, ועל הנהר הגדול נהר פרת, כל הארץ החיתים ויד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך, חזק ואמץ, כי אתה תגחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות בכל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והנית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תארץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וסבו את העם לאמור, הכינו
lachem tzedakah, ki me'od shloshet yamim atem ofrim et hayarden hazeh lavo l'reshet et haaretz asher Adonai Elohechem noten lachem l'rishta ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה ועבד אדוני לאמור אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם עד אשר יניח אדוני אלוהיכם ככם ירישתו גם חמה את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם ושבתם לארץ ירושתכם וירישתם אותם אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן מזרח השמש ויענו את יהושע לאמור כל אשר ציוויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה כל איש אשר ימרה את פיך לא ישמע את דבריך לכל אשר ציוותנו ימות רק חזק ואמץ ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן
האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן, אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן, ורחמן נתן, ברוך אתה אדוני. האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעבוד לבוס נפש תושיע, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא, ויגל ליבנו, על כיסו לא ישסע, ולא ימחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יפן נרות לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. על התורה ועל עבודה ועל נביאים, ועל יום שמיני חג העצרת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש הזמנים. Yasher Kohach to Linda Lippett for leading us in this Haf Torah today, and then also in Torah reading. Thank you so much. Page 151 for the Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yalalucha Selah, Ashrei Shekacha Lo, Ashrei Shadonai Elohav, Tila LeDavid, Aramim Elohai HaMelech, Baruch Hashimcha Le'olam Vaed, V'chol Yom Barucheka, Baruch Hashimcha Le'olam Vaed, Gadol Adonai Mula Me'od, V'li Gdulato Ein Chaker, Dodo Yishavach Masacha, Gvuratecha Yagidu, Adar Kivododecha, V'divrei Niflotecha Asicha, Be'ezus Nerotecha Yomeru, Gdulatcha Saprena, Zecher Avtucha Yabi'u, V'tikatcha Yiraninu, Chanun Rachum Adonai, Erechapayim Mitoch Chesed, Tov Adonai Lakol, V'rachama B'kol Masav, Yoducha Adonai Kol Masecha, V'chasidecha Yivarchucha, Kivo Malchutcha Yomeru, Gvuratecha Yedaperu, Lehodia Livnei Amar Gevurata, Gvurata Malchuto, Malchucha Malchut Kol Olamim, U'memshaltecha B'chol Dor Vador, Tzemech Adonai L'chol HaNoflim, V'zokef L'chol HaKufim, Ein Eichol Elach Esaperu, V'ata Noten Lahem Et Ochlam Bito, Otziach Et Yadecha, U'masbiach Acheretzon, Tzadik Adonai B'chol Dracha, V'chasim B'chol Maasav, V'rov Adonai L'chol Korav, L'chol Asher Yikru V'emet, Ritzon Yireyav Ya'aseh, V'yet Shavatam Yishma V'yoshiyim, Shomer Adonai Et Kol Ha'amav, V'kol Hashem Yashmid, Teilat Adonai Daber Pi, V'varech Kol Basar Shem Kodesh Le'olam Vaed, V'nach Nevarech Yah, Me'atzav Yad Olam, Hallelujah. We turn back in our prayer books for a prayer for our country, page 148. As Linda will be leading us, bottom of page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights in your Torah that they may administer all affairs of state fairly,
that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond of true harmony to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. B'nomar, amen. Amen. And we turn to page 149 as a prayer for the state of Israel is sung and then read in English. Avinu shebashamayim, Tzur Yisrael v'go'ala, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat ge'ulatenu, Hagin aleha b'evrat chastecha, Ufros alea sukat shelomecha, Ushlach orchav amidcha l'roshecha, Sarecha v'yoatzecha, V'taknem beitzah tova milfanecha, Chazek, chazek, Et yirei meginei eretz kodshenu, Ve'anchileim Eloheinu Yeshua, Vater enitzachon te'atrei menatata shalom ba'aretz v'simchat olam le'yoshveha. Avinu, Avinu shebashamayim. Avinu shebashamayim, rock and redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless their land with peace, and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. We turn to page 153 for returning the Sefer Torah to the Ark. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren liyamo, tehila lechol chasidav, libnei Yisrael am kirovo. Hallelujah, hallelujah, leDavid mizmor. Zu sharim roshechem, usu pitchei olam, yavo melech hakavod, mihu ze melech hakavod, Adonai tzevaot, melech hakavod, selah, v'nucho yomar, Ki lekach tov natati lachem Torati ale tazovu et chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha me'oshar derachea darchei noam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Chadesh yameinu kekedem. Now that the ark is closed, you may be seated. We'll offer Misha Berach for the Holim, for people in need of healing.
Mishaberach Avatena Abraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech V'Yirapeh Et HaCholim Reuven ben Rachel, Richard Miller, Tuvia ben Fega, Hoover Fretel bat Joseph Hannah, Viva bat Sarah, Pinchas ben Elka, Deborah Daniels, Joanna Reed, Cindy Klinger, Henya Chaya bat Malka, Hindadova bat Dina, Moshe ben Hannah, Gadali Yosef ben Shendel, Benyamin Chaim ben Yunina, Avram ben Rezo, David Shlomo ben Ika, Mary Mobley, Ron Rouse, Dina bat Delilah, Tzibi bat Hannah Esther, Yehudit bat Rivka, Sandy Stern, Liba bat Lena, Sivia Talia bat Shoshana, Louis Saul, George Walsh, Elisa Walsh, Dorothy Krantz, Shoshana bat Malka, Anna Misla, Marshall Bloom, Elizabeth Ballard Stein, Andrew David Washer, Coleman Ben Batia, Sam Hagan, Todd Coe, Hugo Dollar, Reuven Ben Sarah, Elizabeth Ballard Ames, Esther Bat Naftali, Wendy Mintz, Carol Tuplis Morch, Avram Ben Sarah, Menashe Ben Yosef, Ahava Bat Karen, Karen Bat Zahava, Terry Thornberry, Leah Bat Miriam, Anthony David Klum, Renit Bat Bela, Lena Yosefa Bat Hai Rivka, Azaria Ben Chenya, Chaiva Laser Ben Sylvia, Bob Wong, Shmuel Avram Ben Sivia, Haya Bahana, Louise Daneman, Rosalind Branovitz, Patty Pellison, Gamliel Ben Avigdor, Levi Chaim Ben Rivka Searle, Narik Fremania, Alan Weinberg, Vicky Flink, Hannah Bat Rivka, Ron Gimple, Simcha Rachel Bat Zipporah, Sarah Leah Bahaya Pearl, Noli Mizrahi, Miriam Leah Bat Silpa Sarah, Leah Bat Tova, David Meir Ben Hannah, Galil Ben Sabia Pesha Rivka Bat Minda Bluma, Ayal Ben Ita Sarah, David Ben Sarah, Ahuva Yehudit Bat Yocheved Chaya, Zahara Aviva Bat Harav Rachel, Robert Horowitz, Freelam Lane Ben Sarah, Maasha Brindle Bat Devora, Missy Abigail Panadas Jones, Sarah Bat Malka, Mordechai Ben Rachel, Enyait Rachel Bat Esther, Tzvi Ezer Ben Bat Sheva, John Ward, Sarah Leah Bat Rachel, Linda Walker, Shulamit Yehudi Bat Rachel, Deborah McNeil, Yehuda Alon Ben Hannah, Yocheved Hannah Bat Menucha Bluma, David Shmuel Ben Tova Nachum, Gershon Reuven Ben Esther, Shlomo Hezkiyahu Ben Sarah, Lily Aviva, Hadassah Bat Hannah Bat Sheva, Melvin Ben Jaime Vasilia, Moshe Benyamin Ben Yaakov Leah, Yehuda Aryeh Ben Golda, Rick Katz, Harriet Lewis, Charlene Mancini, John Ginn, Eliza Hannah Bat Devora, Rena Wasserman, David Ben Hannah, Rachel Haya Bat Yafa, Sarah Esther Bat Gittel, Freda Bat Miriam, Hannah Zev Wolf Ben Leah, Don Strader, Leon Stambler, Stacy Wynn, Davar Sissel Bat Malka, and we bring to mind and in our hearts others that we hold dear at this time who are in need of healing of mind, of body, and of soul. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Lehem Lazakar Mufotam Yishlach Lehem Merufashim Nishmayim Refuah Nefesh V'Guf B'Tok Shach Olei Yisrael Hashta B'Hagalav V'Zman Kariv Namar. Amen. Mi shebeirach avotenu mekor habracha leimotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. It is now my honor to invite up our congregational president, Jerry Benjamin, to offer a few words of greetings and announcements. Good Yontif. It's great to be here with all of you here in our sanctuary, as well as those that are online. We welcome our guests. Many thanks to Jordan Foreman, Rabbis Rosenthal and Bluston for planning today's Simchat Torah service. Our thanks to Neil Yarm for serving as our Zoom master, to Damon Fanuni for serving as our AV technologist, and to Bob Tepper, who's serving as our Gabai. Yasha Koach to Jordan for reading Torah, also to Linda Lippett for both reading Torah and chanting Haftorah so beautifully. We'll be back tonight at 7:15 via live stream for Mariv and Havdalah. Couple of quick announcements. Before we get to announcements, a quick story. Every year on the first night of Rosh Hashanah, I get a call from a teacher I studied with 45 years ago in Cleveland, well into his 90s today. Rather colorful fella, traveled the world. His fourth wife, when he was in mid-50s, was a Jewish woman, and he really invested himself in learning about our religion. Hebrew. Has traveled to Israel multiple times, but I could set it like clockwork. First night of Rosh Hashanah, I'll get a phone call from Harry to ask me how my service was. He'll share a little bit about his sermon. He heard me say that I especially enjoyed this year's services in ways that I hadn't previously, and the music was beautiful.
and Curtis Institute of Music, conservator, principal trumpeter with the Cleveland Orchestra, a real love for music. So he said, if you're online, I'd like to tune in. And I said, well, I'll give you the link. If you'd like to join us, perhaps on Yom Kippur, dial in, tell me what you think. Well, he did, and the camera was panning, and they were taking a shot of the Meshurim, actually just before I was giving my Yom Kippur appeal, and he saw our lovely planters on the floor. And he said, you know, you really have a very progressive synagogue. I had seen this nurturing system in Israel. How high are your ceilings in your congregation? And I said, you know, I never thought about it, but they're probably 35 feet tall. It's very, very high. He said, well, in years, you're going to have beautiful, beautiful plantings inside your sanctuary. And I just thought to myself, you know, he's probably 94, 95 years old. I didn't want to put the pin in the bubble and tell him that these are return air valves, and we've put the planters on top of them simply so people won't trip on them before we renovate the synagogue. So we're a very progressive synagogue, I learned. A couple of announcements for you. As in prior years, we would appreciate your support of Operation Isaiah. AA has long been a leader in this community-wide initiative to feed the hungry, supporting both our community food bank and the GF and CS food pantry. Unlike prior years, our support this year is virtual rather than bringing canned goods and filling the barrels. If you would make out your check payable to Operation Isaiah and drop it off at the synagogue, those in need will be appreciative as always, and AA will continue to take a leadership role in Operation Isaiah. Coming up on October 17th, 3 o'clock in Soroki, we have our first program being brought by our new Marilyn Ginsburg Eckstein AA Cultural Arts Program. This will be our second annual Jerome and Betty Berman Memorial Concert Series entitled Sharing a Love of Music. This is an all Beethoven concert. Really should be wonderful. 3 o'clock on the 17th in Soroki, featuring William Ranson and Julie Kosherin, international noted pianists, our own concertmaster with the Atlanta Symphony Orchestra, David Kosherin, as well as Sherry Kruger, noted cellist, all Beethoven concert, 3 p.m. October 17th here at Soroki. Sisterhood supporting their 14th annual Pink Shabbat coming up October 16th, 9 a.m., obviously honoring those survivors of cancer and memorializing those who have passed. It's a beautiful service. Again, 9:30, October 16th, worship in pink here at our sanctuary. As I announced last Shabbat, our AARI initiative, Ahava Achim, supporting refugee initiatives, helping those that are settling in Atlanta to get settled in their new country. They're in need of collection of household necessities, equipment, and system, kit assembly for essential personal health and hygiene items, obviously monetary donations to purchase needed items, and English language tutoring. Our co-chairs for this initiative are Carol Glickman and Randy Crone. You look in your Wednesday blast, their email addresses are listed, and they would love your support for this initiative. On October 11th at 7 p.m., Judy Marks will be facilitating a MAC movie discussion, Standing Up, Falling Down. As always, we ask participants to buy or rent the movie, watch in advance so they can participate in the discussion. That MAC event, movie discussion, Standing Up, Falling Down, Monday, October 11th at 7 p.m. Our AA Men's Club will be hosting an event at the Atlanta Kosher Barbecue Festival. This is fun. Sunday, October 17th, 11 a.m. to 3 at the Brook Raven Park. Information also in the Wednesday e-blaze. Contact Adam Hirsch and or Andy Siegel. We'd love for you to participate. Great barbecue. This was a lot of fun last year. I believe AA brought home a couple trophies, as I recall. We didn't participate in the pork category, however. AA in Action co-chairs needed. We're supporting again Habitat for Humanity and Rebecca's Tent at Shereth Israel. We do need volunteers. If you'll reach out to Alan Wexler at databankinfo.com, we'd love your participation. And like most everything, you get out of this what you put in. I think folks will find this to be quite meaningful. Good Yontif to everyone and happy holiday. Thank you, Jerry, for those wonderful greetings. Page 166B for our Musaf service. After the Hatzi Kaddish, we'll begin on that page, 166B. I'll ask you please to rise. And then we'll jump to page 170, adding the inserts for Shmini Atzeret and Simchat Torah. They are together, so you'll add those inserts. Shmini Atzeret and Simchat Torah. Please rise for the Hatzi Kaddish.
Yitkaravi kata ashime rabab. Biam adi rakirute, biam lichma alchute. B'chayechonam yamechonam v'chayedechol beit Yisrael. Bagalavis man kari vimru, amen. Yesh me rabba mevorach. Li'olam li'almei almaya. Yiparach. Yiparach vishtabach, vipar vitrama meyid nase, vitadar vitale vitalal shemede kudsha brechum, leila min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechamata, damiran mi'oma, vimru amen. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hadorai Al Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chastei Avot V'Mevi Goel Ibnei V'neihem Leman Shemo B'Yahava Melech Ozer Ufoked U'Moshiach U'Magin Baruch Atah Adonai Magin Abraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Atah Rav Lehoshia Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem Mechakel Chayim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Berofei Cholim Umatir Asurim Umekayim Emunato Lishenei Afar Michamocha Bal Gevurot Umida Melach Melech Meimit Umechaya Umatzmiach Yeshua V'nemanat Hakayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayei HaMeitim Naritzcha v'nakdishcha kesod siach Sarfei kodesh hamakdishim shimcha b'kodesh Kakatu v'yanaviyacha V'karaze el zevi'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai tzvaot V'lo kol haaretz kivodo Kivodo malei olam Mishartav shoalim ze elazeh Ayei mekom kivodo Lumatam baruch yomeru Baruch kivod Adonai mimkomo Mimkomo yifem berachamim yachonam ham yachadim shemo Erev avoker bechol yom tamid Pamayim mi'ahava shema omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu, Hu Avinu, Malkeinu, Moshienu, V'hu Yashminu Barachamav Sheni L'nei Kol Chai, Liod Lachem L'Elohim, Ani Adonai Elohechem. Adira Adirenu, Adonai Adonenu, Ma'adir, Simcha b'chol ha'aretz. Adir Adirenu, Adonai Adonenu, Ma'adir Shimcha B'chol haaretz, V'yadonai lemelech kol haaretz, V'yom hahu yi Adonai echad, U'shemo echad, U'vdivrei kodshecha katuv le'mor. Yochanan le'olam Elohai Exion L'dov ador. Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam Elohai Tzion L'dor vador. Hallelujah. L'dor vador negigod lecha U'lenetzach netzachim Kedushatcha nakdish V'shivcha Eloheinu mipinu le'amush le'olam va'ed Ki el melech gadol v'kadosh ata Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. Amen. Continue page 170.
Ose shalom bimramav, hu yaseh shalom aleinu, ve'ala kol Yisrael, ve'imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 V'yimeru. Amen. Remain standing for one more minute. Kaddish Shalem, page 181. Yitkana v'grashem ei rabba. V'yamari v'rakir tev'yam l'kmalchutei b'chayechon v'yamechot v'chayedecho beit Yisrael. V'agalav izman kari v'imru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach. V'yalam v'yamei hamaya. Yiparach v'ishtabach v'yipar v'yitram v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalal shmei kudsha abrichum. Leila min kol berkata v'shirata, tush berkata v'nechemata, damiran mi'oma v'imru, amen. Tikabal. Floton v'aton l'cho Yisrael, kol dam avoni v'shmaya v'imru. Amen. Yehesh lam rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mramav, yaseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Please be seated. Page 182, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru, Avotenu, Lefanecha, et Ketoret Hasamim. Aleinu l'shabeach ladon hakol, lateit gedula liotzer breshit, shelo asanu kigoyei aratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chalkenu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei amlachim, Hakadosh Baruch Hu Shenat Shemayim Yosef Haaretz Moshe B'Kol Shemayim Moshe B'Kol Shemayim. Hu Eloheinu Ein Od Emet Malkeinu Efes Ulato V'Katu B'Torah To Yada Yom. Kakatu b'Toratecha Adonai Yimloch Le'olam Va'ed V'nemar V'haya Adonai L'melech al kol ha'aretz Bayom Ahu Yeh Adonai Echad U'shemo Echad U'shemo Echad. Please be seated. On this, the 23rd of Tishrei, we remember with great affection the yurtzites of Philip Arnold, Ronald Freirich, Rose Gold, Robert Greenberg, Goldine Greenberg, Abraham Idove, Jerry Panofka, Frida Evan Schiffman, Dora Sunshine.
We also continue to walk with those who remember Alan Karp, husband of Elaine Karp, brother-in-law Larry Wolkin, Cheryl Gerson Tuttle, sister of Esther and Michael Levine, Francine Tillum, mother to Lori and Jordan Foreman, to Mitzi Tillum, Barry Levenstein, cousin to Lori, Mitzi, and Jordan, Judy Bressler, mother to Richard and Mindy Bressler, Rosalind Schloss, mother to Karen Hanrahan and Andy Siegel, Danny Lippett, son of Linda and Alan Lippett, Jerry Wiesenberg, father to Andrew Wiesenberg, Ahuva Ben David, mother to Tova and Mark Cohen, Adrian Cohen, wife of Kelly Inney, Herbert Singer, husband of Joanne Singer, father to Mindy and Richard Bressler, Lisa and Eric Plasker, Cheryl and Michael Weiss, Stanley Shiroki, cousin to Ivan Millinder, Henry Burnbury, father to David Burnbury, Lynette Cohen, sister to Donna and Philip Newman, B. Blass, mother to Charlotte and Alan Kaminsky, Alan and Betty Blass, sister to Donald Reisman, Stanley Bloomberg, father to Stacy and John Guerin, Steve Marcus, husband to Sandy Marcus, father to Larry and Brian Marcus, uncle to Batsheva Fullenhall, Carol Wexler, mother to Jill and Robert Rosner, Jeff Wexler, and Ellen Pillsbury, Harris Pavlot, father to Arthur and Dara Pavlot, Pauline Cohen, mother to Stanley Cohen and to Walter and Lisa Cohen, Dan Melnick, husband of Diane Melnick, Rose Berman, sister to Donald Reisman, John Sherman McDade, husband to Marcia McDade, brother-in-law to Jeannie and Bob Tepper, Bella Haya Batsari, friend to Marilyn Winston, Shirley Bornstein, stepmother to Linda and Carrie Landis, Peppy and Alan Walken, Trudy Baum, close friend of Jill Rosner, and Norman Arm, the uncle of Sheila Edelman. If I've forgotten any names, please forgive me, but know that we walk with you during this time, that you remember your loved ones, as we honor not only them, but our tradition by reciting together the words of the Mourner's Kaddish, enabling microphones and participating in the call and response, page 184. Yit Gadal, Yit Gadal, Be'alma Divra Kirite, V'yamich Malchute, B'chayachon V'yomechon, V'chaye Dechol B'Yisrael, Ba'ala Uvizman Kari V'yimru, Amen. Yehesh Rabba Mevorach Le'olam Me'omaya. Yipparach V'yishtabach V'yippa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitalel Shmei D'Kudashah B'richu Eila Minkol B'chasa V'shirasa Tush B'chata V'nechamata Da'amiran B'yoma V'yimru Amen. Yehesh Lama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'yol Yisrael V'yimru Amen. Say shalom b'mrama. Hu yaseh shalom. Aleinu v'yol Yisrael. Amen. Amen. We'll end our service on page 187 with the Don Olam, followed by our benediction. Try to keep up. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra aliyed nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra mi'acharei kiklot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yiyeh b'tifara v'hu echad v'yein sheni lehamshil lo lehachbira bli reshit b'li tachlit v'lo haoz v'hamisra v'hu eli v'chai goli v'tzorchev li b'yetzara v'hu nisi umanos li unakosi b'yom ekra Beyado afki ruchi bieti shan mi'aira Bim ruchi geviati adon alivelo ira. Have you started yet? Oh. V'yedaber Moshe ed moedei Adonai el b'nei Yisrael savri chavarai baruch Adonai l'nei melchalom b'rei pri agafen Hazak v'yemetz. Let us go into this new year with strength, with courage, with resolve, so that it might be a year. It might be a year to remember. Chag Sameach, everybody. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Thank you, Rabbi. Spending it with all of you. Have a very wonderful day. Thank you, Wonderful Rabbi. day to everyone. Kol hakavod to Jordan for remaining upright and not falling off the bima. Jordan's going to go lie down now. Jordan lies down after this Jordan's service going to here. roll home. I don't know how he's going to get home. He's going to take a very long yontif nap. Best to all. Yeah.
of wishing everyone a very, very happy, healthy, good year. Back at you. You too. Take care, everyone. See you Bye-bye. later. Bye bye.